Welcome Home está de vuelta, esta vez con una actualización navideña que llega con algunos meses de retraso. El primer cambio importante que trae consigo esta actualización es la desaparición de la página web original de Welcome Home. Así que si estás intentando ingresar a la página antigua y ves que no puedes, no te preocupes, pues el equipo de restauración, debido a la repentina aparición de mensajes extraños en la web que demostraba que alguien estaba manipulando la página, ha decidido comenzar de cero con un nuevo dominio web llamado Welcome Home Restoration Project, cuyo enlace te dejo en la descripción del vídeo. Debido a que el equipo ha decidido hacer esto, veremos algunos cambios en la web, pero en líneas generales se mantiene el aspecto y el diseño general de la página. Lo primero que vemos al ingresar en la página de inicio es a Home abrigada con una bufanda dispuesta a comenzar la temporada de invierno. Luego veremos a Wally luciendo unos colores diferentes en su vestimenta y motivos navideños alrededor. Estos dibujos los veremos aparecer de forma aislada por las diferentes secciones y aunque intentemos cliquear en ellos, no ocurrirá nada, pues su función no es esa, sino transmitir un mensaje oculto que veremos más adelante. En la parte inferior de la pantalla veremos que ha desaparecido el contador de visitas y leeremos un mensaje del equipo donde comentan que se han visto obligados a limpiar la página y cambiarlo todo para deshacerse de los molestos bichos que aparecieron, aquellos que nos mostraban secciones de los episodios de Welcome Home, aunque realmente parecen asustados por la clara manipulación y control sobre la web que Wally había demostrado tener. En la sección sobre nosotros veremos que se han añadido líneas nuevas a las respuestas del equipo de restauración, donde comentan lo ocurrido con la web y el motivo por el que han decidido cambiarlo todo, pues ellos creen que hay alguien tratando de boicotear su proyecto y que por eso estaban manipulando la web y su contenido. Ellos también dicen que desde que el fenómeno Welcome Home se ha hecho más famoso, su fuente desconocida le ha estado proporcionando más material nuevo, pero que estos llegan en cajas grandes, manchadas de la misma sustancia negra que vimos con anterioridad, que las cajas están mal armadas, cubiertas con cinta adhesiva, hilo y papel. Algunas veces el contenido de las cajas está impoluto y otras destrozado, lo que puede ser el resultado de haberlo hecho deprisa y corriendo para no ser descubierto, o puede ser que el material sea enviado por dos personas diferentes, siendo una de ellas más ordenada y la otra más desastrosa, lo que me lleva a pensar de nuevo en Eddie y Frank. La siguiente novedad la encontramos en la sección de noticias, donde veremos una entrada datada del 25 de diciembre de 2023, donde el equipo comenta con entusiasmo el nuevo material navideño que han recibido y reiteran el hecho de haber tenido que cambiar de sitio la web debido a que alguien estaba tratando de arruinar su trabajo. Pero arriba de esta entrada podemos leer otra con la fecha actual, donde se disculpan por el error cometido al haber datado la entrada con fecha de diciembre y no la de marzo. Este detalle me lleva a pensar que realmente no es que la entrada esté mal datada, sino que el equipo no ha querido mostrarla hasta ahora. En la sección del vecindario podemos ver algunos cambios. En primer lugar, llama la atención la aparición de un reloj en mitad del mismo. Este reloj ya pudimos verlo en otros artes conceptuales de Clown, el cual parece cumplir un papel importante, pues es el único reloj que hay en el vecindario aparte del de pulsera de Eddie. También podemos ver carteles en la tienda de Howdy que celebran el día de la inauguración del hogar, otra festividad exclusiva e inventada en Welcome Home que hace referencia a la Navidad. Veremos adornos navideños en las casas y la palabra Santa de Santa Claus saliendo de la chimenea de la casa de Sally.
La mancha negra de debajo de Home parece haber desaparecido y ya no podemos ver la imagen oculta de Wally arrodillado frente a ella. En su lugar, si guardamos la imagen, veremos que esta es titulada como See You Together, lo que podría ser un indicativo de la unión entre Wally y Home. Dentro de la ficha de Wally, veremos que ahora en el lienzo aparece otro de los dibujos navideños que han inundado la web y del que hablaremos después. En las fichas de los personajes se habrán añadido algunos datos nuevos, como por ejemplo el hecho de mencionar que Sally y Poppy son mejores amigas, que Poppy es vegetariana, que Julie hiberna durante el invierno o la reafirmación de que Frank y Julie podrían ser pareja. En el apartado de la exposición de Playfellow veremos que todo sigue igual, aunque ya no será posible ingresar a la sección oculta del contestador de preguntas. Otro cambio importante lo veremos en el libro de visitas, el cual habrá desaparecido por completo y ya no podremos leer los comentarios de los usuarios. La sección de stickers y medios de comunicación no presenta mayores cambios, sin embargo será en el apartado merchandising donde estará la mayor parte del contenido nuevo de esta actualización. En primer lugar tenemos el libro de cocina oficial de Welcome Home, el cual ya vimos con anterioridad, pero esta vez se revelan nuevas páginas del mismo, donde podemos ver nuevas recetas, como todo un catálogo de perritos calientes que al principio parecen normales, pero que a medida que avanzan las páginas se vuelven más bizarros, extraños e inquietantes, además de otras recetas surrealistas y sin sentido. Otra novedad es el libro de deseos de Welcome Home, un catálogo repleto de juguetes de los diferentes personajes y kit para bromas. El equipo también añade un anuncio de radio protagonizado por el propio Santa Claus, donde habla de estos juguetes y de otros que no aparecen en el catálogo. Girls and boys this year. Let's see what they might find under their tree this holiday season with the Welcome Home Homewarming Wish Book. Children can pretend they're running their own grocery store with the Howdy Cash Register set. They'll have fun exchanging goods for toy money, like giggles, chuckles, and bellows. Cha-ching! How children will delight in visiting home for themselves with the Wally Darling and Home Playset by Marlowe. I hope they've left a treat out for little old me. Barnaby's emergency joke kit? Now that would come in handy with distracting the missus when she catches my hand in the cookie jar. But what else can I get for my friends in Welcome Home? Let's see. Frank's been such a good neighbor this year, I think I'll get him that insect collection kit. Oh, and Poppy would love the perfectly practical Poppy non-bake oven. Fun and safe. And that stunning Sally. She'll be able to set her sights high and see all the way to Mars with the Sally Starlet Space Kit. Now I'll never get lost in the Milky Way. But let's not forget Julie Joyful. Every game sounds good to her. So why not let her make her own fun, anywhere and everywhere, with the Julie Joyful Make Your Own board game kit. Checkmate! And then there's that friendly and reliable... La siguiente novedad es el libro de cuentos de inauguración del hogar, un disco que contiene cuentos de Navidad protagonizados por Barnaby y Wally mientras se preparan para inaugurar la festividad del hogar. En este disco también podemos oír la canción Toyland cantada por el propio Wally.
infinite. You are ever happy there. Childhood's joyland, mystic merry toyland. Once you pass its borders, you can never return again. When you've settled, my dears, and come in just as you'll laugh and ponder on the years that roll so swiftly by, my dears, that roll so swiftly by. Childhood's joyland, mystic merry toyland. Once you pass its borders, you can never return Lo siguiente es otra canción perteneciente a otro álbum navideño relacionado también con esta festividad, llamado Homewarming Harmonies, donde podemos oír a varios personajes como Julie, Sally, Eddie, Frank y Barnaby. Otro disco más se añade a la lista, esta vez es una canción titulada Howdy's Holiday Hula Baloo, protagonizada por Howdy y su alocada familia de orugas. El próximo merchandising que se nos muestra es una pipa de tabaco de juguete de Barnaby, la cual hace burbujas al soplar en ella. Este juguete parecía ser un producto vinculado a los cigarrillos de la marca Hopla, ya que se demostró que era una alternativa para fumar apta para niños en anuncios de Hopla que se publicaban simultáneamente. El siguiente producto es una canción titulada Bug-a-Bye and Good Night, una oda a la hibernación cantada por el propio Frank y dedicada a sus adorados insectos. The sun is low, it's cold and dark, just wind and snow, I must remark. The bugs all head to slumberland. Some might find it sad, but I understand. Even if I might not be able to see you, I know it's for the best, I can't keep you. It's time for all of you to get some rest, to tuck you all into your arthropod nest. With one last check that nothing is amiss, I can see you safe into your chrysalis as you snuggle down into your dirt. I want to assure you that I won't be hurt. As the holidays begin to approach, I gently kiss each and every roach. I made sure to keep my garden cozy so you can safely sleep in fallen posy. It's time to get comfortable in your honeycomb. Take your winter intermission in your garden loam. Neatly nestled from the cold in roots and rhizomes, sleeping side by side under stately stones. And I'll be
of how I feel, you need to go away. I'll be the one to tell you, you just can't stay. Thankfully, I lack a sentimental sensibility. I enjoy my methodical mundanity, where all that's left is me. En este apartado también encontraremos tarjetas de felicitación de inauguración del hogar, donde se confirma un nuevo hábito de Julie Joyful, como es su estado de hibernación como monstruo arcoíris durante el invierno. El último producto que se nos muestra, y el más revelador de todos, es la caja de cereal helado de dulces crujientes, una versión helada del cereal favorito de Wally. Lo interesante del artículo es que en la parte posterior de la caja se muestra el reloj del vecindario, el cual presenta un anillo codificador con temática navideña para enviar mensajes secretos a tus amigos. ¿Recuerdas los dibujos navideños que has visto esparcidos por las diferentes secciones y con los que no podías interactuar? Pues bien, todos estos dibujos representan una de las letras que podemos ver en el código de la caja de cereales. En total hay 23 dibujos escondidos por toda la web. Estas letras forman un anagrama muy difícil de descifrar, pues además de que las letras están desordenadas, las palabras están en inglés, lo que dificulta más la tarea a las personas de habla hispana. Pero finalmente logré descifrarlo, intentando darle sentido a algo relacionado con la trama. Así averigüé que se trata de una web oculta y las letras forman el siguiente enlace. Esta web es un espacio creado por un personaje totalmente nuevo que no es el contestador de preguntas, pues la persona que escribe afirma que le conocía y que él enfermó luego de haber colaborado con la exposición. La persona parece formar parte del equipo de restauración, pero se ha dado cuenta de las anormalidades que comenzaron a aparecer en la antigua web y ha creado este espacio secreto para compartir con nosotros estas evidencias sin que el equipo se entere y vuelva a borrarlas, pues la persona comenta que sospecha de su equipo, sembrando la semilla de la duda sobre ellos, tal y como teoricé en antiguos vídeos, donde yo también supuse que el equipo estaba compinchado con Marlo. La persona que escribe firma la entrada con la inicial W, la cual coincide con la de Wally, aunque claramente no es él. En esta web secreta hay dos apartados por el momento. El primero habla sobre el teléfono rojo y las extrañas llamadas de Wally. Entonces comenta que la última llamada que ha recibido ha reproducido un extraño audio en el que se puede oír a Wally. Hello, hello, I'm calling to wish you a happy homewarming from me and home.
so swiftly by, my dears, that roll so swiftly by. Childhood's joyland, mystic merry toyland. Once you pass its borders, you can never return Was that better? I've been practicing. I'm trying to get better at singing. Did you like it? I wish I knew, but you still won't tell me anything. It's so quiet. It's so quiet. It's so quiet during homewarming. Everyone's usually so busy, so it's just me and home for a long while. But I still like homewarming. Everyone likes homewarming. I don't want to end this call, but I have to go get ready for homewarming. Barnaby will be here soon. I have to go. Remember, until you hear me again, keep your smile merry, and always know that I love you very much. Goodbye. La segunda entrada habla sobre un televisor antiguo que tiene en su casa y cómo este de vez en cuando le mostraba imágenes relacionadas con el show. Por aquel entonces no pudo grabar ninguna evidencia que demostrara la aparición de dichas imágenes, así que lo dejó encendido y nunca más volvió a apagarlo, hasta que en diciembre de 2023 algo volvió a aparecer en su televisión, solo que esta vez sí lo grabó. What's this stuff falling from the sky, Barnaby? That's snow, little buddy. That's not snow. That's crispy sweet snow frosted crispy cereal, full of sugary white crystals that melt on your tongue, just like snowflakes. Perfect for the holidays. Gee, Barn, I sure love snow. That ain't snow, kid. It's The sweet sugar taste of crispy sweets. Wow. Did you complete your Christmas list yet? If not, bring the taste of the neighborhood to your home with the official Welcome Home Cookbook. Enjoy recipes created by some of your favorite characters like Frank, Julie, and Poppy. Have the family taste the rich elegance of Howdy's Happy Holiday Hickory Home-Warming Ham and see how it glistens along with the ornaments on the tree. Wowee! Make sure you have some leftovers for jolly old Saint Nick. Oh my! A little something for me too? Don't mind if I do. Then warm up by the fire with a nice hot cup of the spirit of home warming. You won't miss out on any holiday drinks because they'll all be mixed together into one beautiful beverage. Not enough for you? The official Welcome Home Cookbook is full of other delights. Recreate such classics as the gingerbread sandwich,
Barnaby's Holly Jolly Hot Dog a Day, and a mug of chunky eggnog using Mrs. Beagle's Barnyard Eggnog. Yummy! And of course, the ever-popular home-warming treat, one single pea on a plate. Oh, excuse me. Oh, that went down the wrong chimney. Enchant your neighbors with the delights that can be made right at home for the very low price of $9.99. Wally's Lollipop, Wally's Lollipop, you take the ball, you put it in the cup. Wow! Wally's Lollipop. That's right, it's Wally Darling's Ball and Cup. It's so easy, even our favorite puppet can do it. Just take the ball and put it in the cup. I love Wally's Ball and Cup. Wally's Lollipop, Wally's Lollipop, you take the ball, you put it in the cup. You won't believe it's Wally's Lollipop. From the You Won't Believe It Company. Injuries from Wally's Ball and Cup do not fall under the liability of the You Won't Believe It Company. Bring home the whimsical music of Welcome Home to your home for the holiday season with Welcome Home's home-warming harmonies for hearth and home. The neighbors are ready to serenade you with their many heartwarming songs, such as Home Warming Tree. Home warming tree, home warming tree. You'll have such tasty branches with gravy boats and one whole ham. Honey, sweet and figs and yams. Home warming tree, home warming tree. You'll have Who such could forget tasty other Christmas branches. classics featuring Home's very first solo, Jingle Bells. I love a good home warming. Wrapping presents, decking the tree with dishes, and going out singing carols. Well, I'm just peachy about helping you put up your tree too, Poppy. What's a home warming's eve without a home warming ham in the tree, after all? And I do so appreciate your help, Eddie. It sounds like your schedule must be filled to the brim with all sorts of work. When are you going to give yourself some time to enjoy the holidays? Even I don't knit every day. My wings hurt just thinking about it. Oh, don't you fret your feathers over me. I'm fine. I'm looking forward to delivering the gifts my friends have all gotten for each other. Oh, now hold on. Don't go anywhere. You? Yes, you. Yes, darling. Don't touch that dial. We'll be back to the Welcome Home home warming special after these sponsors. How did we do, Sally? Oh, just absolutely marvelous, Franklin. Now, let's warm up our vocals for the rest of the show. If you insist. La, la. So there I was at home, just me and my little buddy Wally, when suddenly we hear a knock at the door. Who could that be? The little peanut said, and I says, that's my ma, little buddy. She's already here for home warming. So I throw open the door, and when she gets a load of our home warming spread, she immediately knew something was amiss. And I remember hearing her clear as day. Oh, Barnaby, you silly pooch. I think you're missing something special. What's that, Ma? I got the milk in the stocking, a cricket on the hearth, and a ham in the tree, just for Santa Claus. But you're just not ready for the home warming season until you've had some of my fresh barnyard eggnog. Bah, how could I forget that Mama Beagle's barnyard eggnog is the freshest eggnog out there? The sweet creaminess is no joke. That's right. And of course, don't forget a peck from Mother, too. Oh, Ma, if a dog knows anything, it's listening to his mother. So get yourself some Mama Beagle's barnyard eggnog today. Limited to home warming season only. It ain't fresh unless it's Mama Beagle's barnyard eggnog. Ah, woo. I tell you, Howdy, I'm getting a little tired of smoking the same old. I need something new, something fresh, something that'll really knock my spots off. Aha! Well, I got something special just for you, Bon.
Meet Hoopla, the cigarette that'll make you shout, hooray for Hoopla! Well, gosh, howdy, it sounds like a hoot and a holler. But what's so special about it? It's everything and more. The beautiful, robust, smooth taste that comes from Hoopla's hand-chosen tobacco and spices. Not to mention its long-lasting filter that'll help you savor the flavor. There we go. Prettier than a magnolia in May. Well, no one has asked me to deliver nothing yet, but I know they'll be calling me up real soon. Till then, I reckon I'll just focus on wrapping my own presents. You know, I ain't never had so little to do on a holiday before. No matter, I can fill in the time just fine. Let's see. Oh, let's wrap Sally's presents first. Or actually, maybe Julie's. She's gonna love this chimney cozy I got her. I mean, I hope she does. Well, come to think of it, Julie hasn't called me either. She always calls to play some sort of game. What if these presents are relevant? What if our house doesn't get cold? But no, need to indulge in the whimsy, Eddie. Let's focus on someone else instead. What about, Wally? I know his interests don't change much at all. Could get that fella an apple every day and he'll be happy as a clam. Yep. Okay, there we go. Done and done. I sure can't wrap these fast. I'm gonna be done before I know it. I ought to slow down on the wrapping then. If I go too fast, I'll be back to nothing to do. Okay, who's next? Maybe Frank has some kind of bug catching. No, not during the snow time, I don't think. Yoo-hoo! Yes, sirree, I mean you! Oh my, no need to yell. You might frighten them off. Me? No way! I'm the nicest rainbow monster anyone has ever met! Of course you are, dear. What were we saying before? Oh yes, We'll be back to the Welcome Home Warming Special after these sponsors. The 12 deals of homemaking. Gowdy offered me one single pea. Bow ties for my fruit. A sparkly foot on me, painted bowling balls. And the steel of the Century Academy. Whose kid is this? Starring our very own Barnaby B. Beagle. He's blocking me in aisle 4 and tried to call the other way, but there's a different kid here. Hey, this is bothering me. I can't get to my can of beans. Bon, these kids won't wait. My nephews are on their break. Ah, brother. Up and at 'em, boys. That's right, it's back to work for you, grubs. I'm so sorry, Uncle Harry. I've been in the post office all day, and no one has given me nothing to deliver. But maybe I missed something. Maybe a memo, a note, like anything. Maybe this is... wait, no, that's just the shopping list. Okay, well, no notes here. Oh! I bet everyone's outside playing in the snow. I can't see anyone out there. Maybe they're in the woods. Oh, shucks. Can't just leave the post office. Well, I bet the moment I leave's the moment someone should walk in needing something or other. Mercy, why ain't no one told me anything? Not a call, a visit, a peep, or nothing. How am I supposed to do my job when no one gives me something to do? Who's ever heard of folks getting recognition for nothing? No one. That's who. At least I don't think so, anyway. Maybe I ought to just go out for a walk.
Berkshire Bites, a civilized snack for a civilized pooch like me. I don't see why having gravy in dog food gives any kind of benefit to any kind of dog. That's where you're wrong, Frankfurter. The answer is right under your nose. Berkshire has so many health benefits, like giving us dogs good breath and a shiny coat, not to mention it goes down smooth. Including a dazzling performance of We Three Queens by Sally Starlet, Julie Joyful, and Poppy Partridge. Beauty unto thee, hurry faster or disaster. Now it's your turn, Poppy. I don't know what exactly to say. Music isn't quite my forte. Poppy dear, don't worry here. I'll lead us on the rest of the way. No, this song is never going to end. One more time. A Barely Silent Night. Silent night, quiet night, all is calm. 3 seconds ago is bright. Round yon beagle, puppy and hen, barking loudly now and again. Peace and quiet, please. Peace and quiet, please. Those are not the lyrics I wrote. Well, it's a silent night, and you already had a song. It's called Barely Silent Night, you Philistine. There's not a creative bone in your cylindrical body. I am very creative. My bow ties are perfect. Hang your bow ties. You take that back. Make me Is this where I come in? No! That's okay. I forgot my lines anyway. At night in the neighborhood. But what's this? It would seem one home hasn't quite turned out the lights yet. Wally, what are you still doing awake? Well, I'm sleepy, but I just can't sleep. Not to fret, little friend. Remdurem is here to save the day. Night. Really? Mm-hmm. But what does it do? I'm glad you asked, little guy. With just 2 pills, Remdurem offers fast-acting relief to those busy minds who don't know when it's time to sleep. I've been thinking of a lot of new things to draw. I'm sure you have. But that's for the daytime. For now, let Remdurem whisk you away to dreamland. Thank you, Renderem. Fear not, mailman. It is I, your beloved star of the home-warming tree, come to bestow peace onto your worrisome mind. Ow! The reason we didn't ask you to deliver any presents is quite simple. We have already done it. Really? What are you doing up there? Everyone insists you work so hard. All of us wanted to give you a break so you could finally enjoy it for yourself. So stuff an envelope in it and escort me to Wally's homewarming party. Maybe Come along, do need a hurry, break. hurry. Oh, okay, I'm coming. And so Sally Starlet and Eddie Deer make their way to home to gather with the rest of their friends. When they entered the doorway, the neighbors cheered. Finally, everyone was here. After hanging up his coat and hat, Eddie plopped himself down on one of Holmes' open seats.
maybe this is what I needed. A love seat and my single pea on a plate. Yeah. Yeah, I'm finer than a frog's hair split 4 ways. And so, the resident, reliable mailman finally got to take a day off for himself. Everything was delivered. His friends were all here, and, most important of all, Eddie Dear was happy. Eddie Dear was happy. So Sally starts Eddie Dear make their way to home. Together with the rest of Hello, Mr. Dear. I heard from Sally that you've been worried about deliveries all morning. All morning? More like all day! I could see it all from my spot up on the tree. It's not easy being the most important decor for home warming. But I do what I must for this little neighborhood. I still don't know who helped you get up there. Well, if you've been in your post office all day, it couldn't have been you, could it, Mr. Dear? Mr. Dear? Mr. Dear, are you listening? Mr. Dear? Mr. Dear? Where? Eddie! Eddie, are you there? Why aren't you answering? Eddie!
happy home warming to one and all. Ho, ho, ho! Si has sido lo suficientemente observador, te habrás podido dar cuenta de que Eddie toma un papel protagonista durante la mayor parte de este comercial, donde se queja de no haber recibido ningún pedido de sus vecinos y tampoco parece haber rastro de ellos. Cuando por fin Eddie se reencuentra con sus vecinos, tiene lugar una escena de lo más inquietante, donde Eddie se queda repentinamente solo dentro de Home, oyendo sus latidos. Al ocurrir esto, Eddie se muestra por primera vez asustado de verdad, mientras los ojos de Home le miran fijamente. Tanto es así que cuando Frank le habla, Eddie permanece catatónico. Esta podría ser otra pista de que Eddie fue la primera persona en percatarse de que algo andaba mal con Home, aunque el lanzamiento de esta actualización me ha hecho ver las cosas desde una nueva perspectiva. ¿Qué pasa si te digo que el show de Welcome Home va creando nuevos episodios en tiempo real basados en lo que va sucediendo en nuestro mundo? Es decir, el equipo de restauración se ha visto obligado a crear una nueva web, ya que Wally estaba manipulando la antigua y mostrando cosas que no debería, para que nosotros, los espectadores, sepamos que ellos están ahí, detrás de la pantalla. Me parece demasiado casual que el nuevo material encontrado tenga como temática el día de la inauguración del hogar, siendo esto un símil directo a la inauguración de la nueva página web, que si bien está relacionado con la Navidad, también es verdad que coincide con la fecha del lanzamiento de la actualización. Es como si Wally y los vecinos nos estuvieran ofreciendo lo que queremos ver y una vez hecho envían el material al equipo de restauración para que el show nunca deje de existir. Ya comenté en otros vídeos la idea de que Wally era una especie de tulpa, pero ahora pienso que todo el show de Welcome Home es un egregor, es decir, mientras que el mundo sepa de su existencia, ellos seguirán existiendo, pues realmente están en algún lugar oculto, lejos de nosotros. ¿Y tú, qué opinas de esta nueva actualización? Déjame tus teorías en la caja de comentarios. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido toda la información relacionada con la actualización navideña de Welcome Home. Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta nuestra próxima cita.